Hello viewers, welcome to my channel English as compulsory. Today I am going to discuss a new topic, verbal communication and non-verbal communication. But before entering into the topic, I must say don't forget to subscribe my channel. At, at the very beginning, I want to present a statistical report. এই রিপোর্টটা অনুযায়ী যেটা দেখতে পাচ্ছ যে প্রায় আমরা 35% ভার্বাল মিডিয়াম ব্যবহার করি কমিউনিকেশনের জন্য, আর প্রায় 65% আমরা ব্যবহার করি নন ভার্বাল মিডিয়াম কমিউনিকেশনের জন্য। আচ্ছা, এরপর আমি বলবো ভার্বাল কমিউনিকেশন কি। হোয়াট ইজ ভার্বাল কমিউনিকেশন? Verbal communication means the effective presentation of thoughts in verbal format, that is by talking. আমরা কমিউনিকেট করার জন্য, আমরা যোগাযোগ করার জন্য, আমাদের ফিলিংস শেয়ার করার জন্য যখন আমরা কোনো ভার্বাল ফরম্যাট ব্যবহার করি তখন তাকে আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশন বলবো। ভার্বাল কমিউনিকেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস ওয়ার্ল্ডের জন্য। এরপর আমি একটা সংজ্ঞা তুলে ধরছি, ওফরা উইনফ্রের একটা সংজ্ঞা, যেখানে বলা হচ্ছে গ্রেট কমিউনিকেশন বিগিনস উইথ আ কানেকশন। অ্যাকচুয়ালি যখন সেন্ডার আর রিসিভার কমিউনিকেশনের সময় সেন্ডার আর রিসিভারের মধ্যে যখন বন্ডিং খুব ভালো হয় তখন একটা এফেক্টিভ কমিউনিকেশন হয়ে থাকে। নাও I want to tell you about the types of verbal communication. Basically, we actually see two types of communication. First, oral communication and other written communication. ভার্বাল কমিউনিকেশনকে আমরা সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, এক ওরাল কমিউনিকেশন, আরেকটা হচ্ছে রিটেন কমিউনিকেশন। ওরাল কমিউনিকেশনকেও আমরা আবার অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন পাবলিক কমিউনিকেশন, স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন এবং ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন। তাহলে ওরাল কমিউনিকেশনকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করছি: ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক কমিউনিকেশন। নাও আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট ওরাল কমিউনিকেশন। ওরাল কমিউনিকেশন কি? ওরাল কমিউনিকেশন implies communication through mouth. It includes individuals conversing with each other, be it direct conversation or telephonic conversation. Speeches, presentation, discussions are all forms of oral communication. Actually আমরা যখন কমিউনিকেট করি, কমিউনিকেশনের যখন সময় যখন আমরা মুখের কথা ব্যবহার করি তখন সেটাকে আমরা ওরাল কমিউনিকেশন বলি। ওরাল কমিউনিকেশনকে আবার চারটা ভাগে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে একটা ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন। যখন একজন বক্তা নিজের সঙ্গে কথা বলে, when one speak with himself or herself or articulate his or her thoughts, then it is called intrapersonal communication. নেক্সট যেটা বলবো ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন। ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন কি? এটাকে আমরা বলি ওয়ান টু ওয়ান ভার্বাল কমিউনিকেশন। অ্যাকচুয়ালি দিস টাইপ অফ কমিউনিকেশন হ্যাপেন্স বিটুইন টু ইন্ডিভিজুয়ালস, মানে সেন্ডার একজন থাকবেন, রিসিভার একজন থাকবেন, একজন স্পিকার থাকবেন, একজন লিসেনার থাকবেন। এই যখন এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কমিউনিকেশন হয় তখন তাকে আমরা ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন বলি। এবার আমরা আলোচনা করব স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন। এর নামের মধ্যেই আবার এর কনসেপ্টটা লুকিয়ে আছে। হোয়াট ইজ স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন? when one speaker or one sender used to move from communicating with a single participant to a few more, then we can tell it as small group communication. এই ধরনের কমিউনিকেশন অর্থাৎ আমরা টিম মিটিং বা বোর্ড মিটিং
সেলস মিটিং, এই ধরনের মিটিং গুলোকে আমরা এই কমিউনিকেশনের মধ্যে আওতায় আনতে পারি। নেক্সট আমি যেটা বলবো, পাবলিক কমিউনিকেশন। হোয়াট ইজ পাবলিক কমিউনিকেশন? পাবলিক কমিউনিকেশনটা কি? When an individual addresses a large number of people at once, মানে আমরা বলতে পারি যেমন বিভিন্ন জনসভাগুলো হয়, পাবলিক স্পিচ গুলো হয়, এগুলোকে আমরা এই ধরনের কমিউনিকেশন, পাবলিক কমিউনিকেশনের আওতায় আনতে। Now I want to tell you about the different forms of oral communication. What are they? First, ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন, মুখোমুখি কথাবার্তা বলা, মুখোমুখি কমিউনিকেশন, এটা আমরা আলোচনা করেছি আগে। নেক্সট, ইন্টারভিউজ, টেলিফোন কনভারসেশন, grapevine. I think you know about grapevine communication. Actually, grapevine communication is an informal interpersonal channel of information, but the informations are not officially sanctioned by the organization. এই ধরনের কমিউনিকেশনে আনঅথরাইজড ইনফরমেশন পাওয়া যায়, গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন। নেক্সট, লেকচার, conferences, seminars, workshops, meetings, and negotiations and presentations. এছাড়াও আরো কিছু ফর্মস আছে ওরাল কমিউনিকেশনের জন্য, বাট যেগুলো পপুলার ফর্মস অফ ওরাল কমিউনিকেশন সেগুলোই আমি শুধু দেখালাম। ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন, ইন্টারভিউজ, টেলিফোন কনভারসেশন, গ্রেপভাইন, লেকচার, কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপস, মিটিংস, negotiations, and present. Now I want to tell about the advantages of verbal communication. Verbal communication এর সুবিধাগুলো কি কি? প্রথমে যে সুবিধাটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বিল্ডিং রিলেশনশিপ। হোয়াট ইজ বিল্ডিং রিলেশনশিপ? Actually, verbal communication allows one to build strong interpersonal relationship. ভার্বাল কমিউনিকেশনের থ্রু দিয়ে আমরা আমাদের রিলেশনশিপ, সম্পর্কটা মজবুত করতে পারি। নেক্সট, পারসুয়েডিং সামওয়ান। পারসুয়েডিং সামওয়ান means in a professional setting you need to exert a certain amount of influence to get things going. Other is bringing clarity. Actually, verbal communication এর সময় আমরা ফিডব্যাক পাই, ফিডব্যাক ফ্রম দ্য রিসিভার। সো যখন আমরা ফিডব্যাক পাই তখন কমিউনিকেশনের মধ্যে ক্ল্যারিটি আসে। নেক্সট, ইমপ্রুভিং প্রোডাক্টিভিটি। Actually, with proper communication, one can communicate effectively with team members or the people across the organization. Next যেটা আমি বলবো, ইনক্রিজিং মোটিভেশন। অ্যাকচুয়ালি রিটেন কমিউনিকেশন বা রিটেন মেসেজের থেকে ভার্বাল মেসেজ সবসময় এফেক্টিভ হয়। থ্রু ভার্বাল মেসেজ we can motivate one. It actually plays a very crucial role in providing feedback and recognizing individual efforts. Now I want to tell you about the disadvantages of verbal communication. Verbal communication এর disadvantage কি? It has poor retention. ভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেকর্ড রাখতে পারি না, যদিও আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কখনো কখনো আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশনকেও রেকর্ড করে রাখি। নেক্সট, ইট ইজ টাইম কনজিউমিং। নেক্সট, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। কখনো কখনো ভার্বাল কমিউনিকেশনের থ্রু দিয়ে আমাদের কখনো কখনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় because of the lack of clarity. Next, it is unsuitable for lengthy message. যে মেসেজগুলো খুব লেন্দি হয়, সেই লেন্দি মেসেজগুলো দীর্ঘ বার্তার ক্ষেত্রে this is unsuitable. সেই সব জায়গায় আমাদের রিটেন মেসেজই বেশি উপযুক্ত। নেক্সট, ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি। যেহেতু এটা আমরা রেকর্ড রাখতে পারি না, সেজন্য
এতে রেসপন্সিবিলিটি বজায় রাখার আর আমরা একটা অভাব দেখতে পাই। Now I am going to tell about written communication. What is written communication? Actually, written communication means sending of messages or orders or instructions in written format. এটাই written communication. Now, different forms of written communication. What are the different forms of written communication? Email, website, memorandums, letters, reports, notices, minutes, circulars, manuals, handbooks, orders, enquiries, complaints, quotations, etc. Now I want to tell you about non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication. Actually, it is an act of conveying information without use of words. Non-verbal communication occurs through facial expressions, gestures, body language, or tone of voice, or any other physical indications of moods, attitudes, etc. অর্থাৎ নন ভার্বাল কমিউনিকেশনটা কি? যে কমিউনিকেশনের জন্য আমরা ভাষার শব্দের ব্যবহার করি না, ভাষার ব্যবহার করি না, আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি, তাকে আমরা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন বলছি। নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন গুলোকে আমরা আবার 9টা ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, নেক্সট জেস্চার, physical appearance, facial expression, touch or haptics, proxemics, paralanguage, eye gaze, artifacts. Now, body language. Body language is a type of communication in which physical behaviors. Physical behaviors means, as opposed to words, physical behaviors are used to express or convey information. Then it is called body language. Next, gestures. It is also a form of non-verbal communication, because in which the visible body actions communicate particular message, and gesture actually includes movements of hands, face, or other parts of body. Third, physical appearance. Actually, our choice of color or clothing or hairstyles and other factors used to affect the appearance, and it also considered as a means of non-verbal communication. Facial expression is also a form of non-verbal communication. আসলে আমরা facial expression এর দ্বারা we can convey the state of our mind, our emotion. That's why it is included in the category of the non-verbal communication. Next, haptics. Actually, haptics is the study of touching as a non-verbal communication. Haptics বলতে আমরা actually, for example, kissing, handshakes, or holding hands, or shoulder pads, etc. এগুলোকে আমরা haptics বলি। Next, proxemics. Actually, proxemics is the study of the human use of space and the effects that population density has on behavior. And এই প্রক্সিমিক্স এর আন্ডারে আবার আমরা কখনো কখনো দেখেছি হ্যাপটিক্স বা কেনেসিক্স বা ভোকালিক্স, যাকে আমরা প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ বলছি, এগুলোকেও কখনো ইনক্লুড করা আছে। নেক্সট আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ।
আসলে এই নামটা থেকে প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ নামটা থেকে আমরা প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে বুঝতে পারি প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজড টু ডেসক্রাইব এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ is non-verbal in nature and depends on voice intonation pitch pause volume stress gestures signals etc. Next, eye gauge. Eye gauge, actually the eyes play an important role in non-verbal communication. Such things as looking, staring, blinkings, all these are important non-verbal behaviors. But when people encounter people or things that they like, the rate of blinking increases and pupils dilate. Artifacts, actually communication artifacts are created as the expression of human thought, and they include advertisements, arts, ceremonial and documentary artifacts, exchange media, and personal symbols, etc. So that's all for the day. Thank you.